Hello everyone and welcome back to our lecture series on understanding literary criticism and theory. By the way, I'm Pranav here and welcome back to you on discussing about what different terminologies we have been discussing so far. By the way, and for your kind information, we were talking about one of the prominent period in English literary criticism, that is none other than romantic period for sure. We have talked about the significance of romantic period and how it got kind of its greater importance particularly, right? So, in romantic period, we are greatly highlighting on no the works by the prominent figures particularly. We are focusing on romantic period, and in romantic period, we have talked about two of the prominent figures particularly. The one is William Wordsworth, and the other one we have with us is S.T. Coleridge. Exactly. So these are the two prominent figures we have with us, William Wordsworth and S.T. Coleridge. We also have talked about in a different way, we also have talked about the theme of this particular period, the key elements and the theories that got greatly developed particularly, right? And now in our upcoming session, we are going to talk about one of the prominent figure, that is P.B. Shelley, who remains again one of the prominent figure, right? Now, as far as my information, we have talked about the theme of this period particularly, various themes that got discussed particularly, and also we have tried to focus on key elements and also various theories that got flourished particularly, right? Now, these are the two prominent figures, particularly William Wordsworth and S.T. Coleridge, who are considered as the prominent figures of Romantic period. Exactly. Now, this is not particularly, can be considered a period rather, but in the previous lecture only we have seen that this is something considered as a movement, right? So it is not just a period, but it is also kind of a movement when we take into consideration, the kind of a great turmoil the literature has seen, a kind of a paradigm shift. Exactly, we have seen, we have tried to understand the history of this particular thought. Then we also have been tried to go through the works by William Wordsworth and also the work by S.T. Coleridge. Exactly, is the definition of imagination and fancy, the distinction between imagination and fancy, particularly referring to his Biographia Literaria, in which he has talked about few of his prominent qualities, particularly, right? Now, when we take into consideration the whole Romantic period, particularly, people, we realize that this period itself has got a kind of a greater importance otherwise, right? In the previous lectures, we have talked about William Wordsworth, his a contribution, his a definition of poetry. Poet is a spontaneous overflow of feelings originated in tranquility. His various comments on meter, style of the poem, particularly, right? And when I say we talk about the themes, okay, the various themes that got greatly flourished in this period, particularly that nature, going close to the nature, relying on the subject matter for, relying on nature for its a subject matter, describing the common people, describing the life of common people, your imagination, creativity should lead to describe, the rustic life, the common life, so rivers, mountains, natural elements, all those become greatly highlighted and focused. Exactly, and somehow the environmentalist approach that got greatly developed can be also, taken into consideration when we talk about various themes that got greatly discussed in the Romantic period, particularly. Now, as I said, key elements. Uh, the impact of neoclassical period can be seen here fading out, and gradually this romantic movement, exactly the romantic period, the thought of going close to the nature, following natural elements, exactly becoming a voice of common people, using their common language, describing the common elements, the countrymen particularly, the farmers, the shepherds, the sowers, the company workers or factory workers. These were the several elements that got greatly flourished in Romantic period particularly. And when we talk about the key elements, exactly, the prominent figures of this generation can be taken into consideration. The prominent figures of the generations are none other than William Wordsworth, who set the coronation stones of this movement particularly. And later on, we have got prominent figures like P.B. Shelley, Lord Byron, then Walcott.
so many figures are there who have greatly contributed. We have got John Keats, so he has not particularly made his a critical element, his a critical documentation as such to describe various literary forms particularly, but we have seen John Keats describing through the various letters particularly how significant the things were, right? So when we talk about these various key elements and theories particularly, the theory is variously got developed by S.T. Coleridge or P.B. Shelley or in a way William Wordsworth are the true, are the most prominent elements to be taken into consideration particularly, right? So it is much more important to understand. Now let us revise what we have been discussing so far in the previous lecture particularly. We have talked about the greatest of the contribution by William Wordsworth in his lyrical ballad and preface to lyrical ballads, which stand as an epitome or which can be considered as a manifesto of romanticism, particularly when we try to highlight on romantic literature in detail. Yes. सो या रोमॅन्टिक लिटरेचरचा मॅनिफेस्टो म्हणून कुणाकडे बघावं तर हा मॅनिफेस्टो म्हणून बघण्याचं काम आपण कशाला रेफर करावं तर अनेक ग्रेट स्कॉलर्स म्हणतात की विल्यम वर्ड्सवर्थने जो त्याचा प्रिफेस टू लिरिकल बॅलेड आणि लिरिकल बॅलेड्स लिहिले गेले एक्झॅक्टली particularly in association with S.T. Coleridge particularly we have seen him creating his work and defining poetry particularly can be considered as a manifesto of romantic period. Also when we try to figure out his various ideas that his value to the meter, his more of essence given to the language, the subject matter particularly, the style of language particularly, the use of language being कॉमन मॅनला पकडा, कॉमन मॅन बद्दल लिहा, सामान्य लोकांबद्दल लिहा, त्यांची भाषा त्यांच्या भाषेमध्ये बोलणं व्यक्त करा. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींना महत्त्व देताना नॅचरल एलिमेंट्सला, निसर्गाला, रिव्हर्स, माउंटेन्स, स्काय, मून, सन, all those natural elements become a part and gradually their propagation can be seen when we try to read the literature. Exactly. So here indirectly what William Wordsworth had tried to state through his various essays, particularly preface to lyrical ballad and lyrical ballads particularly, right? We realize that he has we have seen him practicing the same. Also we have seen him making the comments on what is imagination, what is fancy, the importance of creativity particularly, and the relevance of reading more and more and referring to that rather just going for a mere imitation, coming up with great amount of creativity. Then his a defense for logic and reasoning. So all the other way, yeah, we have seen William Wordsworth making kind of a impactful work, making an impactful dedicative work in case of understanding the romantic period. And thus it is, there cannot be, we cannot say that your romantic period study is complete without referring to William Wordsworth. Exactly. So he is considered as the father of romanticism in a way otherwise, right? Again, another important figure we have in romantic period is S.T. Coleridge people. S.T. Coleridge remains a significant factor. He is somebody considered as the first person to bring literary criticism in a philosophical approach, right? So he is somebody who is referred for bringing literary criticism in a philosophical approach particularly, and that philosophical angle can be seen in his writings and his way of putting the thoughts and ideas about literature, particularly defining poetry, literary forms, and talking particularly in a great number of amount about making a great distinction between imagination and fancy particularly, right? So his a distinction of imagination, particularly primary imagination, secondary imagination, and then his a distinction on fancy particularly, where he defines that imagination remains above fancy, in all the sense, because fancy is something collateral particularly. It is just nothing but collective, it is just aggregating the events particularly, whereas imagination something which puts its creativity, and it is nothing but creation of something new in an innovative way rather. Exactly. So there is an innovation particularly, and this innovation is appreciated kind of a thought we find S.T. Coleridge making over here. Exactly. So people, these two figures remain very much prominent when we try to understand the work of romantic period particularly, right? So in taking this net set examination into consideration, we have to focus much of on what they have said, what their thoughts were, their prominent works particularly, right? So we have got those many distinctions about them and particularly their works. So let us go and try to have a brief account of history about their works particularly. So when we try to focus on what they have tried to state through their works, right? So it is much more important to have a kind of a great amount of, okay. So he's a critical, his lyrical ballads and preface to lyrical ballads makes it kind of a great sense where he examines the test about poetry, right? So we find him, being, the lyrical ballad is to use incidents and situations from common life and relate and describe them as far as possible in the selection language used by the main. At the same time,
treat the subject imaginatively so that ordinary thing would appear unusual. Exactly. So हे कशामध्ये दिसतंय तर रेफरन्स, तर याचा एक स्ट्रॉंग रेफरन्स आपल्याला दिसतो म्हणजे काय निओ क्लासिकल थॉट्समध्ये. या निओ क्लासिकल थॉट्समध्ये referring to the classical works, referring to the classical ideas, exactly, for believing in form, structure, nature, wit and humor, exactly, so many, so many things, and their approach, they're more of insist on referring to the classical works, bringing classical notions, in their work, and their thoughts greatly governed by the classical ideas can be seen in particularly neoclassical period, which we can see brought kind of like a monotonous state to the literature, and so it's all sudden out of rebellion can be seen in literature. Exactly. So completely opposite to what neoclassicals had said can be seen in case of understanding romantic period. जेव्हा रोमॅन्टिक पिरियड आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो मित्रांनो, तेव्हा रोमॅन्टिक पिरियडच्या अंडरलाईन फॅक्टर्स कुठले कुठले आहेत, जसं आपण आता वर्ड्सवर्थच्या कामावरती फोकस करतो, त्या कामावरती फोकस करत असताना त्याने काय प्रॉमिनंटली रेफर केलंय याचा आपण अंदाज घेऊ शकतो. आपण फक्त रिवाइज करतो, या रिवायजन नंतर आपण डायरेक्टली पी.बी. शेलीने त्याच्या कामामध्ये काय काय सांगितलंय याचा आपण थोडासा अंदाज घेणार आहोत. राईट. सो याचा थोडासा आपण अंदाज घेणार आहोत. In continuation with what he has tried to say, exactly, is choose incidents and situations from common life and to relate and describe them as far as possible in a selection of language used by men at the same time. Treat the subject imaginatively so that ordinary thing would appear unusual. Exactly. सामान्य लोकांच्या आयुष्यात टॉपिक घ्या, टॉपिक डिस्क्राईब करत असताना सामान्य लोक ज्या भाषेत बोलतात ती भाषा घ्या. एक्झॅक्टली. आणि सो तुमचा सब्जेक्ट मॅटर कॉमन आहे, सिच्युएशन सीन्स कॉमन लाईफमध्ये आहेत आणि लँग्वेज सुद्धा कॉमन लाईफमध्ये असल्यामुळं इन अ वे कॉमन असलं तरी ते युजली अनयुजल वाटेल. राईट. So this kind of a statement we find William Wordsworth making over here, who is one of the prominent figures, particularly in case of understanding the literary criticism otherwise, right? So this kind of work we can see with him. Further, we find him defining, in a way, he took. We have seen him taking great amount of efforts to bring, the rustic language, rustic speech into the writings, particularly, and giving it a greater amount of importance. साध्या सामान्य लोकांच्या, गावाकडच्या लोकांच्या भाषेला जास्त महत्त्व देणं, म्हणजे इंग्लंडमधल्या पर्टिक्युलरली इथे एक प्रकार आपल्याला दिसतो माहिती आहे का, म्हणजे काय, their coarseness and faulty constructions before employing it in poems. So तुम्ही अगदी त्या भाषेला आहे असं तोडकं मोडकं इन ग्रामॅटिकली इनकरेक्ट स्ट्रक्चरमध्ये न वापरता ग्रामॅटिकली करेक्ट स्ट्रक्चरमध्ये वापरून पुढे आणण्यासाठी जो काही प्रयत्न आहे ना, एक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कष्ट घेतलेला प्रकार आपल्याला विल्यम वर्ड्सवर्थचा या ठिकाणी दिसतो. एक्झॅक्टली. आणि नो to talk about poetry in his lyrical ballads, he says that poetry has a more job than just enlightening the readers. Exactly. And it is way purifying their affections particularly. So he had this habit of meditation, and it is regulated to transform his emotions, that the sentiments he has expressed are bound to increase particularly. Okay. And so we find him giving this kind of philosophical little bit of approach to. Now various figures of speech like personification is there. Exactly. Similar devices are there. So the theory, there is a hardly difference between the language of prose and the language of poetry is kind of one of the prominent factor that we find him discussing. Exactly. So we find him describing the difference between language of prose and language of poetry, particularly prose मध्ये आणि poetry मध्ये फार फरक नाही. Adding those figures of speeches and bit of metrical quality differs only from poetry from prose. अशा प्रकारचे एक स्टेटमेंट आपल्याला इकडे करताना तो दिसतो. राईट. That rhyme and meter distinguishes the language of poetry from that of prose, and that is in itself justifies the use of certain other artificial distinction. प्रोज आणि पोएट्री मध्ये काय फरक दाखवायचा आहे, तो म्हणतो की मेट्रिकल क्वालिटी आणि फिगर ऑफ स्पीच इटसेल्फ राईम आणि मेट्रिकल क्वालिटीज त्या पोएमच्या लँग्वेजला प्रोजच्या लँग्वेजपासून वेगळं करतात, त्यामुळे मेट्रिकल क्वालिटीचं महत्त्व असं दिसतो. याच्या अगोदरच्या याच्यामध्ये विल्यम वर्ड्सवर्थ मेट्रिकल क्वालिटीज किंवा पोएट्रिकल राईम स्कीमला काही फार महत्त्व नाही असंही म्हणताना दिसतो. त्यामुळे या कॉन्ट्रडिक्शन बद्दल अनेक जणांनी क्वेश्चन रेस केलेला आहे पर्टिक्युलरली, बट yet those minor questions do not defame his work particularly, but they rather highlight his greater amount of importance of thoughts that he has expressed in his lyrical ballads particularly. Right. Moving ahead, that we have got another prominent figure, greatly who highlights. There is a lot of amount of work we have discussed so far, and along with us we have is none other than this prominent figure particularly, that is S.T. Coleridge, who helps
in a contemporary period of William Wordsworth, and also he has done kind of a great amount of contribution along with William Wordsworth. William Wordsworthच्या सहयोगाने मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्ट्रीब्युटरी काम कोणी केलं असेल तर ते तो कोण नाही तर सॅम्युएल टेलर कोलरिज. असं म्हणतात की हे दोघं जण अतिशय घनिष्ठ मित्र होते आणि त्यांचं काम अतिशय समर्पक असं होतं. एक्झॅक्टली. प्रॉमिनंट फिगर कुठलं आहे त्याचं अजून एक महत्त्वाचं काम कुठलं आहे ते म्हणजे काय लिटररी बायोग्राफिया लिटररिया. Exactly. It is an extensive work that includes the intellectual autobiography, philosophy, and literary theory. Some critics have praised the insights and originality of the work, viewing as a Coleridge as the first English critic to build literary criticism on philosophical foundation. तुम्हाला मगाशी म्हणल्याप्रमाणे लिटररी क्रिटिसिझम एका फिलॉसॉफिकल फाउंडेशनवरती एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रयत्न करणारा पहिला इंग्लिश क्रिटिक म्हणून इन अ वे एस टी कोलरिजकडे बघितलं जातं. त्यामुळे हा हा एक पॉईंट अत्यंत महत्त्वाचा आहे नेट सेटच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपल्यासाठी की ही या अँगलने त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्झॅक्टली. रादर ही फोकसेस ऑन थेअरी ऑफ इमॅजिनेशन. मग त्यामध्ये इमॅजिनेशन कसं वेगळं आहे, फॅन्सी कसं वेगळं आहे, फॅन्सी आणि इमॅजिनेशनचा काय प्रकार आहे, त्यामध्ये मग प्रायमरी इमॅजिनेशन म्हणजे काय आहे. प्रायमरी इमॅजिनेशन हे फक्त मेअर परसेप्शन ऑफ सेन्स मेअर सेन्सेशन ऑफ सर्टन अमाऊंट ऑफ थिंग्स. एक्झॅक्टली. वेअर सेकंडरी प्रायमरी इमॅजिनेशनमध्ये माइंड तितकं ॲक्टिव्हली इन्व्हॉल्व नसतं, सगळं पॅसिव्हली आपण रिसिव्ह करतो, त्यामध्ये प्रोसेस करतो आणि ते फंक्शनिंग ऑलरेडी सेट असतं, त्यामुळे माइंड फार त्यात ॲक्टिव्ह नसतं असं तो म्हणतोय. सेकंडरी इमॅजिनेशन हे प्रायमरी इमॅजिनेशनवरती बेस्ड असतं. यामध्ये माइंड कम्प्लिटली ॲक्टिव्ह असतं, सेन्सिबल असतं, गोष्टी सेन्स करतं आणि त्याचा मिनिंग अकॉर्डिंगली डिफाईन करतं आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी दिसून येते. राईट. and so the impressions are quite effective, and thus secondary imagination compared to primary imagination remains again another important effective factor particularly. And finally we find him describing fancy. Exactly. In case of nature itself, exactly, he says nature हे कसं आहे, याचं इमॅजिनेशनचं नेचर कसं आहे तर इमॅजिनेशन हे क्रिएटिव्ह आहे आणि फॅन्सी हे कॉमन पोझिशन ऑफ मॅन आहे. आणि फॅन्सी कुणाकडे म्हणजे फॅन्सी फॅन्सी म्हणजे काय तर कलेक्टिव्ह नो इट इट इज जस्ट लाईक ते काही युनिफाय करत नाही. इट इज जस्ट एका सर्टन वेनी मांडतं, एका कलेक्टिव्ह वेनी ऑर्डर सेट करून ठेवतं एका पर्टिक्युलर ऑर्डरनी. वेअर ॲज इमॅजिनेशनमध्ये तुम्ही ती ऑर्डर चेंज करता, क्रिएटिव्हिटी ॲड करता. एक्झॅक्टली. सो ती क्रिएटिव्हिटी सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे असं या ठिकाणी तो सांगतोय. आणि मग त्यानंतर त्याने पोएटिक जिनियसबद्दल पण कॉमेंट केलेली दिसते आपल्याला. ज्या पोएटिक जिनियसमध्ये आपल्याला एस टी कोलरेज हा प्रॉमिनंटली कुठल्या 4 क्वालिटीज आहेत की ज्या प्रत्येकाकडं असायला हव्यात. एक्झॅक्टली. So he distinguishes between genius and talent by making them identical to imagination and fancy. Like imagination, genius is creative and talent is like fancy, merely a combinatory. Genius is inborn and talent is acquired. हा सगळ्यात बेसिक डिफरन्स आपल्याला मिळतो की जो जिनियस आहे तो जन्मता जिनियस असतो, टॅलेंट हे तुम्ही कष्ट करून अक्वायर करता. हा एक थॉट पोएटिक जिनियस एक्सप्लेन करताना कोलरेज तिकडे मांडताना दिसतो. मग सेन्स ऑफ म्युझिकल डिलाइट तो म्हणतो की जो कवी जो पोएट कविता लिहितो त्याचं वर्सिफिकेशन चांगलं आहे ना, त्याला ऑलरेडी म्युझिकल सेन्स असतोच बाय. एक्झॅक्टली. आणि तो म्युझिकल सेन्स असेल तर तो म्युझिकल सेन्स त्याच्या लिहिण्यातनं उतरलेला दिसतो. इज काइंड ऑफ अ प्रॉमिनंट थिंग वी फाइंड एक्सप्लेनिंग ओव्हर हिअर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ particularly, right? Further he says choice of subjects. Exactly. ऑथरचं एक्सपिरियन्सेस आणि सेन्सेशन फार मॅटर करतात चॉईस ऑफ सब्जेक्टमध्ये. सो त्यामुळे त्याला ज्या गोष्टी सेन्स होतात त्या क्रिएटिव्हली किती सेन्स होतात, किती इमॅजिनेटिव्ह वेने सेन्स होतात, हे सुद्धा सगळ्यात जास्त मॅटर करणारा फॅक्टर आहे असं आपल्याला इकडे एस टी कोलरेज म्हणताना दिसतो. राईट. आणि पुढे तो एक ओपन करतो की शेपिंग आणि मॉडिफाईंग पॉवर ऑफ इमॅजिनेशन. एक्झॅक्टली. सो अँड द लास्टली ही टॉक्स अबाउट डेप्थ अँड एनर्जी ऑफ अ thought. Exactly. Now going back, or here we can refer back to the thoughts that were put forth by the classicals, particularly that having in-depth knowledge, giving a great amount of thought. So it's a definition. Exactly. That reorientation tranquility can be seen particularly, right? So he agrees that no man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher. Profound philosopher means having a great depth of thought matters the most for a poet particularly. Exactly. He's a pondering quality. Having a great depth quality only can allow him to produce kind of a quality work, kind of a statement we find making him. Exactly. तेव्हा तो म्हणतो की दीर्घ अतिशय तीव्र विचार करण्याची, असा खोल विचार करण्याची जी काही शक्ती असते ती त्या कवीकडे असते आणि त्या शक्तीमुळेच कदाचित हे जे काही कवी आहेत ते कवी या ठिकाणी नावाजले जाऊ शकतात. अशा प्रकारचं एक ओपिनियन आपल्याला या ठिकाणी एस टी कोलरेज करताना दिसतो आणि दॅट मॅटर्स द मोस्ट पर्टिक्युलरली. It is of a greater importance to know
That the kind of opinion we find him making over here, right? So this was all about Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth as the two most prominent pioneering figures. Exactly. Let us go and try to understand again another important romantic period in English romantic poetry, whose passion and search, uh, in a way, search for personal love and social justice was gradually challenged, channelized from the overt actions and poems that rank with the greatest in the time. Exactly. जेव्हा आपण पी बी शेलीचं काम बघतो तेव्हा त्याच्या पोएमच त्याच्या कामाचा तगडा सांगतात की हा माणूस किती इंटेलेक्च्युअल असेल, कसल्या खतरनाक पोएम लिहिलेत आणि ज्या प्रकारे त्यानं आपल्या समोर मांडलेलं मित्रांनो. Exactly, that is literally commendable actually. So whatever thoughts, whatever genius he has tried to explain in the theories, particularly critical theories, we can find him explaining, implementing and exercising the same genius when we try to go and test his poems, particularly, right? So, before moving to what critical work he has produced so far and has made a kind of a greater contribution, it is important to have a look at various kind of work that he has created so far, particularly. Like among his best known works are Ozymandias, Ode to the West Wind, and To a Skylark, and the political ballad The Mask of Anarchy. His other major works include the verse drama The Cenci, and along the poems such as Alistair or The Spirit of Solitude, then Julian and Meadow, then Adonis, then Prometheus Unbound, and widely considered as a masterpiece is the Hellas, and his final unfinished work, The Triumph of Life. Exactly. He also wrote prose fiction and several essays on political, social, and philosophical issues. Much of this poetry and prose was not published in his lifetime or only published in expurgated form due to the risk of prosecution for a political and religious rebel, particularly. So इतकं प्रक्षोभक किंवा इतकं स्ट्रेट कन्सिडर केलं जाऊ शकत होतं, कारण ते इतक्या इफेक्टिव्ह वेने पी बी शेलीने लिहिलं होतं ना, की त्या कामाला कधीही क्वेश्चनिंग केलं जाऊ शकत होतं. त्यामुळे अशा प्रकारचं काम फार महत्त्वाचं होतं, right? So his work, under the risk, was later on published after his death, right? So from 1820s, the poems and political and ethical writings became popular, particularly. Prior to that, we find him writing these things. So शेवटी शेवटी त्याने ज्या कविता लिहिल्या त्या ग्रॅज्युअली त्याच्या एंडला, लाईफ स्पॅनला त्या हळूहळू पब्लिश केल्या गेल्याच, पण पर्टिक्युलरली त्याच्या कविता मोस्टली फेमस झाल्या त्या म्हणजे 1820 नंतर तो त्याला जास्त अमाऊंट ऑफ हे दिलं असतं. नाव कन्सेप्ट ऑफ पोएट्री. एक्झॅक्टली. Now, his greatest work, which is labelized as a kind of again a masterpiece, is his A Defense of Poetry. No, it is a landmark in the history of English criticism, as presents the romantic point of view with much relevant reasons and argument. Exactly, in 1820, we have found again Thomas Love Peacock. He published an article entitled "The Four Ages of Poetry." Exactly, and in this particular work, we find him arguing that as the societies advanced, the necessarily favored reason over poetry, and that as a consequences modern poets were inferior. Exactly. So we find, let us go and read again this statement, particularly what he has to say. Exactly, in which he argued that as societies advanced, exactly, as societies advanced, they necessarily favored reason over poetry. सो जशी समाजानं प्रगती केली, त्या समाजानं प्रगतीमध्ये काय चूज केलं तर रिझन चूज केलं. कशाऐवजी? पोएट्रीऐवजी. पोएट्रीऐवजी त्यांनी रिझन चूज केलं आणि त्यामुळं अँड दॅट इज अ कॉन्सिक्वेन्सेस, आणि त्याचा परिणाम असा की मॉडर्न पोएट्स वेअर इन्फिरियर. एक्झॅक्टली. अँड दिस काइंड ऑफ अ बोल्ड स्टेटमेंट ही मेड फॉर विच Shelley had to come up with his a defense of poetry, right? So keep this name in your mind for sure. Thomas Love Peacock, who published the work The Four Ages of Poetry. आणि त्यात त्याने काय स्टेटमेंट केलं की जशा सोसायटीज ॲडव्हान्स होत गेल्या त्या ॲडव्हान्समेंटमध्ये त्यांनी कवितेऐवजी रिझन म्हणजे पोएट्रीऐवजी रिझनला चूज केलं, रिझनला फेवर केलं, रिझनला सिलेक्ट केलं किंवा जास्त प्रमाणामध्ये ऑप्ट केलं, ज्याच्यामुळे पुढच्या काळातले सगळे कवी हे कसे होते? इन्फिरियर क्वालिटीचे होते. अशा प्रकारचे स्टेटमेंट तो करताना दिसतील. Shelley was incensed by the article and composed his essay as a retort. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून त्याने ते लिहिलं आणि त्याचं नाव होतं अ डिफेन्स ऑफ पोएट्री. Right. Now, in this essay, what Shelley has done, he has argued that there are two modes of human understanding, the rational and the imaginative. Of the two, Shelley claims that imagination has the greater value. Exactly. So, थॉमस लव पिकॉक काय म्हणाला होता
की सोसायटी जशा ॲडव्हान्स होतात तशा सोसायटी ॲडव्हान्स होत असताना त्यांनी पोएट्री ऐवजी रिझनला म्हणजे लॉजिकला प्रेफरन्स दिला, इमॅजिनेशनला नाही तर रिझनिंगला. एक्झॅक्टली त्याला प्रेफरन्स दिला. त्यामुळं पुढच्या काळात येणारे सगळे कवी हे इन्फिरियर क्वालिटीचे होते असं स्टेटमेंट म्हणतो. आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शेलीने जे अ डिफेन्स ऑफ पोएट्री लिहिलं त्यामध्ये तो काय म्हणतोय की इमॅजिनेशन आणि रॅशनलपेक्षा इमॅजिनेशन सगळ्यात ग्रेट आहे. आता का ग्रेट आहे तर तो सांगतोय एक्झॅक्टली दिस imagination and in a way ability to see connections beyond the rational that allow for empathy and moral growth. Shelley believes it is a human nature to draw parallels and find harmonies in the world, and that this connection of unconnected things is at the heart of all art and exists in its purest form as a poetry. Exactly. So define hesitate is saying that it is it is the imagination and the ability to see connections beyond rational that allow for empathy and moral growth. Exactly. Through imagination only, you can, your reason will allow you to rely on certain facts only. You will have restrictions particularly. इथे काय म्हणतो तो की त्यात तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन असतील पण इथे रिस्ट्रिक्शन नाही आहेत. इथे तुम्ही रॅशनलच्या पुढे जाऊन विचार करता. एक्झॅक्टली your connections beyond the rationals, and those connections allow for empathy and moral growth. Exactly. And further, we find him believing that it is human nature, it is typically a human habit, nature, to draw parallels and find harmonies in the world, that this connection of unconnected things is at the heart of all art and exists in its purest form as a poetry. एक्झॅक्टली. सो हे अनकनेक्टेड गोष्टीशी कनेक्ट करायला लावणारं जे काही स्किल आहे ते सगळ्या कलांमध्ये आहे, पण ते सगळ्यात जास्त प्युअर फॉर्ममध्ये कुठं आहे तर ते पोएट्रीमध्ये आहे. एक्झॅक्टली इट इज ग्रेटली एक्झिस्टिंग इन पोएट्री ॲज द प्युरेस्ट फॉर्म कॅन बी सीन. what purest form? The purest form of connecting unconnected beyond the rational. तुमच्या विचारांच्या पलीकडे सुद्धा तुम्हाला इमॅजिनेशन घेऊन जाऊ शकतं आणि ती कल्पनाशक्तीच ही प्रत्येक कलेमध्ये असते. आणि त्या कल्पनेच्या जोरावरती सगळ्यात प्युरेस्ट फॉर्म कुठे आढळतो कल्पनेच्या जोराचा किंवा क्रिएटिव्हिटीचा किंवा त्या कनेक्शनचा, तर तो असतो पोएट्री सोबत. एक्झॅक्टली. सो वी फाइंड हिम डिफाइनिंग द पोएट्री टू इन अ वे वेअर ही स्टेट्स. Exactly. And what do we find him doing that? Exactly. So we find him saying the expression of imagination. Exactly. Now in this sense, all manifestation of creative imagination is poetry itself. Exactly. या सगळ्याच्या इमॅजिनेटिव्ह गोष्टीच्या पायाला किंवा फाउंडेशन कोण आहे तर ती काय आहे? पोएट्री आहे. Exactly. Poets are not only the authors of language but also the institutors of laws, organizers of civil societies, founders of religions, and inventors of the arts of life, as long as they, in their respective spheres, approximate to and reflect the ideal order. आणि हे आयडियल ऑर्डर आणण्याचं काम जोपर्यंत हे कवी करत आहेत तोपर्यंत ते लॉ मेकर आहेत, सोशल फॉर्मर आहेत, सोसायटीज फॉर्म करतात, लॉज फॉर्म करतात, लॉजला फंक्शन करण्याचं काम करतात. एक्झॅक्टली. इन्व्हेंटर्स ऑफ द आर्ट्स ऑफ लाईफ आहेत. Exactly, so many qualities the poets make. This is what a kind of a statement we find over here made by P.B. Shelley. Okay, so he considers that architecture, painting, music, dance, sculpture, philosophy, and forms of civil life are all expressions of the poetic faculty. Exactly. या सगळ्याचा आनंद तुम्हाला त्या कवितेमध्ये असतो, कारण कवितेमध्ये या सगळ्याचा सब्जेक्ट मॅटर चूज केलेला असतो. एक्झॅक्टली. लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ व्हॉट पी.बी. शेली हॅज टू से. काय म्हणतोय बघूया पी.बी. शेली पुढे. सो what he states, exactly, according to Shelley, poetry is superior to other forms of art. Exactly, it is superior. त्याने एलिव्हेशन हाय केलंय. कविता कशी आहे? वरती आहे, सुपिरियर आहे. कशा सुपिरियर आहे? टू अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. कलेच्या इतर प्रकारांबद्दल. अदर फॉर्म आर्ट मग म्हणजे म्युझिक आहे, पेंटिंग आहे, स्कल्पचर आहे, डान्स आहे, एक्झॅक्टली सिंगिंग आहे. या सगळ्याच्या वरती काय आहे तर ती काय कविता आहे. बिकॉज अनलाइक पोएट्री these forms face limitations and impediments between conception and expression. Exactly.
कन्सेप्शन्स आणि एक्सप्लेनेशन, कन्सेप्च्युलाइज होणं आणि एक्सप्रेस होणं यामध्ये लिमिटेशन्स असल्यामुळं एक्झॅक्टली हे अदर फॉर्म्स पोएट्रीपेक्षा थोडेसे लोअर कॅटेगरीमध्ये येतात, कारण त्यांच्यावरती असलेल्या रिस्ट्रिक्शन्समुळं. वेर ॲज पोएट्री इज समथिंग विदाउट restrictions. Exactly, poetry awakens and strengthens the imagination and inculcates the moral force of love. Exactly, he also argues that reason alone, without a poetic imagination, has done more to enslave humanity and exacerbate their inequality than to lift and liberate them. Exactly. If there wouldn't be poetic imagination, reason alone would have exactly in riddle have enslaved humanity and exacerbate the inequality particularly. Exactly. So जे काही अस्थिरता आहे, जी काही गुलामी आहे एक्झॅक्टली ह्युमॅनिटीची, ह्युमॅनिटीला एन्स्लेव्ह करण्याचं काम कोणी केलेलं आहे सगळ्यात जास्त असं तो म्हणतोय. तर ते केलेलं आहे कुणी, तर prominently he claims saying that this is much and more has been done by whom. Exactly, it is much and more has been done by none another than poetry particularly, right? So this remains as a significant factor to understand particularly, right? It is much more of an importance to realize what he has to state. Let's move further with what he has to say particularly. So he argues that what he argues again, he makes kind of sense. So we find him saying that he contends that only the sympathy aroused by art and imagination. What kind of sympathy? A sympathy aroused by art and imagination has the power to morally better humanity and to inspire better systems for the future. Exactly, and it is art. Exactly, and a sympathy that is aroused by art and imagination. So this is the reasoning for his claim that ends the essay. Poets are the unknowledged legislators of the world. Exactly, and so we find him making this kind of a greater amount of statement particularly, right? And so his contribution makes a great sense. So when we try to find out what he has to say in his work, exactly, coming back to his defense of poetry, where we see Thomas Olof making a statement that the poets, as the societies advance, हे कशासाठी एवढं मोठं काउंटर पार्ट लिहिलं होतं ना त्याच्या डिफेन्स ऑफ पोएट्रीमध्ये, तर या एका वाक्याला विशेष करून, की ज्या वाक्यामध्ये तो काय म्हणतोय एक्झॅक्टली, येस, एक्झॅक्टली, ॲज societies advanced they necessarily favored reason for poetry. एक्झॅक्टली, आणि गरजेनुसार त्यांनी काय केलं एक्झॅक्टली, what do we find him, what do we find them doing particularly, we find them doing particularly एक्झॅक्टली काय म्हणतोय थॉमस ओलो एकदम बोल्ड स्टेटमेंट करतोय बघा, तो काय म्हणतोय एक्झॅक्टली, they necessarily favored reason over poetry. Exactly. And this is a significant factor for all of us to take into consideration. Exactly. Yes. इथे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट हा आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तो काय म्हणतोय आणि म्हणून त्याला डिफेंड करताना शेली सांगतोय. एक्झॅक्टली. मग इकडे शेली इन अ वे कुठले कुठले पॉईंट्स आपला एक्सप्लेन करताना दिसतोय. वी फाइंड शेली एक्सप्लेनिंग अस सेव्हरल अदर फॅक्टर्स विच आर अदरवाईज इम्पॉर्टंट, राईट. मग शेली तिथे कशा रीतीने खंडन करतोय, शेली खंडन करताना सांगतोय की हे काय महत्वाचं आहे, आर्ट. एक्झॅक्टली. प्रॉमिनंटली अ सिम्पथी, राईट. कुठली सिम्पथी? अ सिम्पथी with art and imagination is above all. Exactly. म्हणतो की पोएट्री हा सगळ्या exactly we find him making a sense, no, making a sensible statement saying that poetry exactly काय आहे, पोएट्री इज above all arts. कसं आहे, सगळ्या आर्टच्या वरती आहे. एक्झॅक्टली. बघा आता तो काय करतोय, तो या एका स्टेटमेंटला डिफेंड करतोय, नेसेसरीली फेवर्ड ओव्हर पोएट्री अँड दॅट. आणि तो काय म्हणतोय, ही वॉज इन्सेन्स्ड. Exactly, and so is the greatest of work. A defense of poetry labelizes his contribution. एक्झॅक्टली. मग त्यात तो पोएट्रीची व्हॅल्यू वाढवतोय,
पोएट्री म्हणजे काय हे डिफाईन करतोय. एक्झॅक्टली. अँड सो वी फाइंड हिम मेकिंग काइंड ऑफ अ ग्रेटर स्टेटमेंट्स when he has to say that how poetry remains a significant factor particularly, right? So this is in a way a kind of a bold statement we find him making over here when he has to say about that, right? So this was about a brief account, exactly. And so we find him arguing that the two modes, no, he says rather being way too rational otherwise enslaves humanity, and so the human reasoning is much of, old fashioned particularly. So काय होतंय, उलट त्या रिझनच्या नादात अडकूनच माणूस त्या रिझनिंगचा गुलाम होतो. वेअर ॲज इमॅजिनेशन आर्ट लिबरेट्स ह्युमन माइंड. एक्झॅक्टली. स्वतंत्रता आहे, मुक्तता आहे कलेतून. एक्झॅक्टली. तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, डान्स, कॅनव्हास ह्या ज्या काही सगळ्या आर्ट फॉर्म आहेत ना, या आर्ट फॉर्मच्या लिमिटेशन्स लक्षात घेता तो काय म्हणतोय की पोएट्रीला असे कोणतेही काय नाही आहेत, लिमिटेशन्स नाही आहेत. एक्झॅक्टली. सो पोएट्री इज समथिंग विदाउट ऑल सच अ काइंड ऑफ लिमिटेशन. यातलं कुठल्याही प्रकारचं लिमिटेशन पोएट्रीमध्ये इझिली दिसत नाही. सो अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री मेक्स काइंड ऑफ अ ग्रेटर सेन्स. म्हणून पोएट्री सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, कारण त्याचा कुठेतरी सेन्स होतो. एक्झॅक्टली. अँड सो इट इज मच मोर ऑफ इम्पॉर्टन्स टू अंडरस्टँड द रोल ऑफ पोएट्री. एक्झॅक्टली. अँड सो वी फाइंड हिम डिफाइनिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ पोएट्री. ओके. सो मग त्याने फक्त हे सांगितलेलं दिसत नाही, तर जेव्हा आपण त्याच्या कामाचा आढावा घेतो ना, त्याच्या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्क, एक्झॅक्टली, म्हणून त्याचं वेगवेगळ्या कविता आजपर्यंत इतक्या इन अ वे फेमस झालेल्या दिसतात. एक्झॅक्टली. सो ॲज आय स्टेटेड in the initial stage only, when we try to give a brief account of what P.B. Shelley has tried to state. एक्झॅक्टली. पी.बी. शेलीने जे काही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्या कामाचा जेव्हा आपण इन डिटेलमध्ये आढावा बघायला जातो ना, तेव्हा आपल्या हे लक्षात येतं की त्यानं जे थॉट्स मांडलेत ना, त्याच्यापेक्षाही खतरनाक त्याचं रायटिंग दिसतं. त्याच्यापेक्षाही जास्त इफेक्टिव्ह स्टाईलने ज्या काही क्वालिटीने त्यानं कविता लिहिल्या आहेत ना, त्या फार महत्त्वाच्या आहेत. राईट. लेट अस गो बॅक टू वॉट वी हॅव बीन डिस्कसिंग सो फार अबाउट. Exactly. So, guys, so in this session, we have talked about under आपण कशाबद्दल बोलतोय तर लिटररी क्रिटिसिझम आणि थिअरीबद्दल बोलतोय मागच्या काही लेक्चर सिरीजमध्ये. एक्झॅक्टली. लिटररी क्रिटिसिझम अँड व्हेरियस थिअरीज प्रॉमिनंटली. आणि मग त्यामध्ये आपण ग्रेटली हायलाईट कशावरती केले, तर या महत्त्वाच्या फिगरवरती हायलाईट केले. आत्ता आपण सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर बघितला कुठला, तर वी आर टॉकिंग अबाउट अ व्हेरी प्रॉमिनंट पिरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, अँड दॅट इज नन अनदर दॅन रोमॅन्टिक पिरियड. एक्झॅक्टली. आणि मगाशी रिवाईज केल्याप्रमाणे या रोमॅन्टिक पिरियडमधल्या काही प्रॉमिनंट फिगर आहेत, त्यापैकी एक आपण आता डिस्कस केलेलं कुठलं होतं, तर वर्ड्सवर्थ आहे. एक्झॅक्टली. दुसरी प्रॉमिनंट फिगर आहे ती म्हणजे कोलरिजची आहे. एक्झॅक्टली. आणि तिसरी प्रॉमिनंट फिगर आता आपण बघितली ती म्हणजे कुठली, तर पी.बी. शेली आहे. एक्झॅक्टली. आणि असाच अजून एक प्रॉमिनंट फिगर आहे, ते म्हणजे कुठलं, तर जॉन किट्स. एक्झॅक्टली. जेव्हा आपण जॉन किट्सच्या कामाचा उल्लेख करतो महत्त्वाचा. एक्झॅक्टली. सो रोमॅन्टिक पिरियड यांच्या कॉन्ट्रीब्युशन शिवाय मोठा होऊ शकत नाही. सो वी हॅव गॉट पी.बी. शेली, जॉन किट्स, एस.टी. कोलरिज particularly, right? So this was all about romantic period, particularly in case of understanding literary criticism and theories, how literary criticism got flourished, what different forms got importance, how subject matter got influenced in a way otherwise, द स्टाईल गॉट डिफरंटली यूज. सो आपण म्हणल्याप्रमाणे तुम्ही जर का बघितलं तर इथल्या प्रत्येक पिरियडची काही ना काहीतरी स्पेशलिटी आहे. एक्झॅक्टली. क्लासिकलचं आहे, ऑगस्टन पिरियड आहे, त्यानंतर न्यू क्लासिकलचं आहे, आता रोमॅन्टिक पिरियड आहे. एक्झॅक्टली. यानंतर आपण आता थोडंसं विक्टोरियन पिरियडकडे जाणार आहोत. विक्टोरियन पिरियडमध्ये कोण कोण प्रॉमिनंट फिगर होते, एक्झॅक्टली त्यांचा काय रोल होता. वेन वी ट्राय टू अंडरस्टँड द ग्रेटेस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन बाय मॅथ्यू अर्नॉल्ड अँड हिज क्लासिकल आयडियाज अँड द वे ही प्रोपगेटेड ऑल दोज थिंग्स, राईट, ते पण आपण बघणार आहोत. But prior to that, let me tell you that we are going to see a question series today that covers our study of English literature from the very first period particularly. पहिल्या पिरियडमध्ये पहिल्या 50 क्वेश्चन्स आहेत, आपण ते वन बाय वन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात आणि त्याच्याबद्दलचे आपल्याकडे असले एक्सप्लेनेशन सुद्धा आपण बघणार आहोत.
So we are going to focus on those 50 questions too. In no onwards, our sessions are going to be like that only, where we are going to cover up on some certain questions that are mostly important in case of taking the net set examination into consideration, right? So let us conclude with our romantic period for now and move to the question answer sessions for sure. But prior to that, let's take a break for 5 minutes. On English literature and literary criticism. And now in this, uh, keeping this NTA net examination, let us go to have the so in this session now we are going to continue with questions and answers uh, for the topic, particularly the English literature. Exactly, taking this whole part into our consideration. Exactly, we are going to highlight on English literature, particularly the history. Exactly. So let us start with Old English, particularly, right? And we have got some explanations for them too, right? And we'll try to solve them one by one, particularly. Exactly. So keeping this net set examination into consideration, into our consideration, we have tried to figure out few questions, and we have tried to get their answers prominently, which play a kind of a vital role in case of understanding them, right? So when we try to figure out the significance of this Old English or Anglo-Saxon period, which is always studied in the initial stage. So आपल्या इंग्लिश लिटरेचरच्या हिस्ट्रीमधला सगळ्यात पिरियड आहे, पहिली फेज आहे, ज्या फेजमध्ये इंग्लिश लिटरेचर कसं फ्लरिश झालं होतं, काय झालं होतं याचा अभ्यास तुम्ही सर्वांनी ऑलरेडी केलेला आहे. सो आपण त्याच्यावरती फक्त काही प्रश्न बघणार आहोत. देर आर ऑलमोस्ट 50 questions which we are going to cover up in the next 20 to 25 minutes, right? So let us try to understand their importance too. Otherwise, and we also have got their explanations particularly. So what explanations we have, we'll be trying to understand those various explanations too, right? Particularly, right? So याचे वेगवेगळे एक्सप्लेनेशन्स पण आता आपण इथे घेऊन आलेलो आहोत. त्यामुळे काय महत्व आहे, काय नाही, पहिल्या प्रश्नाचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, दुसऱ्या प्रश्नाचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, a kind of a thing, right? Yeah. So let us begin with the question answer series and explanations that we have over there. Exactly. The first question we have is, which of the following is the earliest epic poem in Old English tradition with a surviving uh, with with surviving complete text, particularly, right? So this is important to understand, particularly labelizing with. I hope you are able to go through the question and particularly able to understand that, right? So let me read the question one more time that we have is, which of the following is the earliest epic? लक्षात घ्या आता काय शोधतोय क्वेश्चन, काय सांगतोय, earliest epic poem in Old English tradition with a surviving complete text. एक्झॅक्टली त्यातलं कुठलं आहे सगळ्यात मेन प्रॉमिनंटली लक्षात ठेवण्यासारखं. त्याचे ऑप्शन दिले आहेत. पहिलं आहे द वॉन्डरर, देन द सेकंड वी हॅव इज बिवोल्फ, देन वी हॅव अ सी फेरर, and the last one we have is the battle of Malden, particularly, right? And now when we try to आपल्याकडे बघा, आपण जर का रेफर केलं तर यातलं कुठलं नाही आहे आपल्याकडे, तर जर का आपण समजून घेतलं तर आपल्या लक्षात येतं की यातलं वॉन्डरर नाही आहे, सी फेरर नाही आहे, द मॅल्डन नाही आहे, तर सगळ्यात कुठलं पहिलं आहे तर ते आहे Beowulf. Exactly. And what reference of Beowulf we have with us? Exactly, the ways it is the oldest surviving long poem in Old English, which hails from particularly when we try to understand its history. Exactly, हे कुठल्या, I'm sorry. Yeah, okay. So, referring to what Beowulf is there, it is the oldest surviving long poem in Old English, and it is from 8th century particularly, and it narrates the hero's battles with Grendel, Grendel's mother, and dragon particularly, and it is the national epic of Anglo-Saxon England. Exactly. So you have to keep in mind particularly this particular question when we have is that it is the national epic of Anglo-Saxon period. एक्झॅक्टली. जेव्हा आपण अँग्लो सॅक्सन पिरियडचा पर्टिक्युलर अभ्यास करतो तेव्हा त्यामध्ये बेवल्फचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे आणि याच्यावरती हमखास एखादा प्रश्न असतो, त्यामुळे आपण हा लक्षात ठेवला पाहिजे. तो आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर कुठे सापडतं तर ते आपल्याला या ठिकाणी सापडतं. एक्झॅक्टली द क्वेश्चन वी हॅव विथ अस इज
Exactly. The earliest epic poem in Old English tradition, which is a surviving a complete text, it is Beowulf. Exactly. Option B is the correct answer, right? And the next question we have, exactly. Let's move to the next question we have is, so the manuscript we have that holds Beowulf as the crown figure. The question says, uh, the manuscript that preserve Beowulf as commonly known as. Exactly. So याची जी manuscript आहे ज्यामध्ये याला स्टोर केलंय, it is extra book, Versil book, novel codex, or genius manuscript. Exactly. It is which one is there? Definitely not extra book, nor Versil book, or not even a genius manuscript. It is the novel codex, or also called as Cotton Betelus, no, in fourth edition. So what explanations we have for this particularly? Let's go and try to find out the explanation we have for this. The काय explanation आहे बघा. Novel codex, or called as a Cotton Vitalis, exactly, is a single manuscript that contains Beowulf and Judith, okay, and known as the novel codex, named after the antiquary Lawrence novel. Exactly. So हा रेफरन्स सुद्धा आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा आहे लक्षात ठेवणं. काय आहे बघा, which contains Beowulf and Judith, exactly, and known as novel codex. ओके. आता समजा क्वेश्चन आला की नॉवेल कोडेक्स हे नाव कुणाच्या नावावरून दिलेलं आहे, तर इट इज दी लॉरेन्स नॉवेल, त्याच्या नावावरून याला नॉवेल कोडेक्स असं नाव दिलेलं आहे. एक्झॅक्टली. सो सेकंड क्वेश्चनचा ऑप्शन सी हा इथे अत्यंत महत्त्वाचा करेक्ट किंवा राईट ऑप्शन आपण असा म्हणू शकतो. एक्झॅक्टली. अँड मुव्हिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हॅव विथ अस is the Old English verse is principally characterized by rhyme and stanzas, quantitative meter, alliteration, and caesura or heroic couplet. Exactly, exactly. So though when we try to बघा question समजून घ्या एकदा पुन्हा एकदा यामध्ये काय आहे question. Old English verse is Old English verse is principally characterized by. Now they say Old English verse. Rhyme scheme and stanzas नाही आहे, quantitative meter नाही आहे, heroic couplets नाही आहेत. Heroic couplets नंतर when we try to figure out the work, heroic couplets फायनल कुठे दिसतं वापरलं तर अलेक्झांडर पोप, एक्झॅक्टली, आणि बेन जॉन्सन यांच्याकडे हिरोइक कपलेटचं किंवा जॉन ड्रायडनकडे हिरोइक कपलेटचं प्रॉमिनंटली काम दिसतं. तर इथे ऑप्शन आपला राईट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, alliteration and caesura. Exactly. So when we refer to Old English verse, exactly, it is characterized by alliteration. And what explanation for this we have with us is that alliteration and caesura, Old English poetry uses alliterative verse, the repetition of initial consonant sounds across traced syllables with caesura which is called also as a pause. Exactly. Yes. So we have got pauses dividing the line into two half lines, structures that 4 stresses per line, 2 plus 2 separated by a pause. Exactly. And so alliteration and caesura are the is the right answer to this question particularly, right, which we refer over here, right. So the third question says which is the correct word characterized by, it is the alliteration and caesura. Let's move to the next question we have. The term kenning in Old English poetry refers to, exactly, the term kenning in Old English poetry particularly refers to, and this is the fourth question we have, exactly, narrative device lapse of time, a compound metaphorical phrase replacing a noun, a type of caesura, or a chorus of refrain. Exactly. So now to answer this, what it says, let us understand. The term kenning in Old English poetry, again referring to Old English poetry. So a narrative device for lapse, no. A compound metaphorical phrase, exactly, a type of caesura, or what it is actually, right. So referring to the correct answer, exactly, for fourth question we have is it's not even type of a pause, not even a chorus. So what it is a compound metaphorical phrase replacing a noun, exactly, and this term is called as kenning, and we have seen this term particularly in Old English. Exactly, it is a compound metaphorical phrase replacing a noun. एक्झॅक्टली. तर त्या नाऊनला रिप्लेस करण्यासाठी एक मेटाफरिकल कंपोजिशनच वापरायचं ज्यातून त्या नाऊनचं रिप्लेसमेंट प्रॉमिनंटली टाळली जाते. आणि मग तो कुठला आहे, व्हॉट एक्सप्लेनेशन वी हॅव ओव्हर दिस with us, exactly, it is a metaphorical compound like whale road for sea, bone house for body, exactly.
सो असे मेटाफरिकल रेफरन्सेस वापरायचे की जे त्या नाऊनचं रिपिटेशन अडवतील, म्हणून त्याला केनिंग असं रेफर केलं जातं. सो द डिव्हाइस टाईप इज फिगरेटिव्ह, फॉर्मॅलिक अँड निमॉनिक फॉर ओरल ट्रॅडिशन पर्टिक्युलरली, राईट. सो डायरेक्टली रेफरिंग टू द सी. मग यामध्ये काय डिफरन्स असतो आपण तेव्हा अभ्यास करताना बघितलं होतं. एक्झॅक्टली वेल रोड रादर रेफरिंग टू सी, well road is referred, and rather talking about body, a bone house is kind of thing. So it is nothing but a metaphorical compound which is used to replace the noun. Exactly. So the nounचं repetition avoid करण्याकरता तिकडे काय करायचं, थेट बॉडी म्हणण्यापेक्षा थेट सी म्हणण्यापेक्षा फिगरेटिव्ह वेने. सो काय टिप आहेत, फिगरेटिव्ह आहे, फॉर्मॅलिक आहे आणि नेमॉनिक इन ओरल ट्रेडिशन, राईट. So we have to keep this in mind for sure when we have got such a kind of a question. Now moving back to the fifth question we have. Uh, Moving back to the fifth question we have with us. Exactly what the fifth question says. Which work is an example of an old English elegy? Exactly. Which work is an example of old English elegy? Now to refer that, Dream of the Road, no. Dream of Geronides, no. The Fairy Queenie, again Fairy Queenie old English मध्ये येत नाही, हे अलेक्झांडर पोपच्या काळामध्ये त्याने लिहिलं आहे. And so the answer we have is the Wanderer. Exactly. Wanderer is an example of old English elegy. Exactly. So it particularly highlights the work. So what explanation we have got over here for Wanderer with us? Exactly. Wanderer, Seafarer, The Wife's Lament are elegiac poems reflecting exile, loss, and transience. It is the central to the Anglo-Saxon worldview particularly, right? And so this poem remains one of the significant factor particularly. Now moving back to the sixth question we have is Kedemon is best known for. Exactly. Kedemon. We have got this sixth question with us. This Kedemon is best known for translating Bible into Old English. Option A we have is translating Bible into Old English. No. Composing ecstatic religious poetry in Old English. Let's hold on this. Writing Beowulf. No. Producing the first Old English drama. The correct option we have with us is for question 6. It is B. Composing ecstatic religious poetry in Old English. Exactly, and his contribution, Kedemon's contribution remains again a noteworthy in English literature. Let's go and try to find out what explanation we have for him with us. Yes, he is recorded by Bede, was an intellectual illiterate cowherd inspired by a divine vision to compose biblical poetry in vernacular English. Exactly, and so we refer to him. The Cademon is best known for composing ecstatic religious poetry. Exactly, somebody who was cowherd, and the way there are shepherds, we have got cowherds, and he was blessed with a divine quality. त्याला एक दैवी शक्ती मिळाली, ज्या दैवी शक्तीच्या आधारावरती त्यानं बायबलमधल्या गोष्टींना प्रिस्क्राईब करणाऱ्या किंवा डिस्क्राईब करणाऱ्या कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला गेला. अँड दॅट्स व्हॉट द एक्सप्लेनेशन वी हॅव विथ अस, which states his greatest amount of contribution in case of anything. Exactly, he is recorded by Bede. Exactly, an illiterate cowherd inspired by divine vision to compose biblical poetry in vernacular English. Okay, and his hymns, earliest English Christian verse, are quite famous particularly, right. Now going back to the next, moving back to the next question we have with us, we are referring to the seventh question now, people. Exactly, the Exeter book is famous as a manuscript collection that contains. Exactly, so the seventh question we have with us, which says the Exeter book is a famous as a manuscript collection that contains. What it contains? Exactly, referring to what? Now let us try to understand what Exeter book particularly means with our references we have. Exactly, which preserves 90 poems including elegies, riddles, religious lyrics, and one of the four major codices, right. So Vercel book, Genius manuscript, and Novel Codex are the other. So we have already seen about Novel Codex in the previous questions. Now we have got this Exeter book, and what is this Exeter book particularly famous for? Exactly, and to refer what it actually says. Exactly, again Exeter book. So the third option we go with, there are no laws and charters, no homilies in Latin only, or the earliest English novels. No, so it is for question number 7. The correct option we have with us is
Option C, a large collection of Old English poetry, including riddles and elegies. Exactly. And so this Exeter book is particularly famous for this. Now referring to the 8th question we have with us. 8व्या क्वेश्चन मध्ये काय दिले बघूयात. 8वा प्रश्न काय सांगतोय. मूव्हिंग टू दी 8th question we have. The dream of Rhodes is primarily a secular heroic epic, a Christian dream vision that presents the cross as a speaking tree, a legal code, or a monastic rule. Exactly. Let's give a thought to this. The 8th question we have. What is the correct answer to this? The dream of the road is primarily a secular heroic epic. Secular heroic epic है क्या? नहीं है. Okay. A Christian dream vision that presents the cross as a speaking tree. इसको होल्ड पर रखते हैं. A legal code है क्या? नहीं है. A monastic rule है क्या? नहीं है. Neither ये कोड है, नो ये रूल है, नो ये एपिक है. तो ये क्या है? क्या है? A Christian dream vision that presents the cross as a speaking tree. Let's see if we have got an explanation to this. Exactly. A dream of a road. Exactly. So it is a Christian dream vision in which the cross, exactly, the cross road speaks as a Chris loyal warrior, blending heroic ethos with Christian devotion. Exactly. And so this remains one of the prominent answer to the question we have got around with us. By the way, we are going with question answer series on Old English, or also known as Anglo-Saxon period particularly, for which we have got many questions prepared right away. Exactly. Moving to the 9th question we have. Moving to the 9th question, and let's check its option particularly. Which of the following was common role in Anglo-Saxon oral culture? Responsible recitation. Okay, let us read the question one more time. Which of the following was a common role in Anglo-Saxon oral culture? Responsible recitation. Exactly. Troubadour, no. Scope, let's keep for hold. Minstrels of the Renaissance, no. And Bard of the Celtic tradition, no. So it's a scope, or consider the scope. So what explanation we have got for this? Let's go and try to understand. So Anglo-Saxon bard or poet, oral performer was Scop. Scop कौन होता? Sir, who composed verse that courts gatherings. Beowulf's poet is imagined as a Scop, functionally similar to Norse Skald. Exactly. Moving to what we have got the particular explanation for this very question. Now let's move to the next question we have. It is the 10th question and its various options particularly. So the Old English legal, now referring to what we have, this is the 10th question we are referring people. आपला हा 10वा प्रश्न आहे आणि आपण याचे ऑप्शन्स बघतोय. The Old English legal code commonly associated with early Anglo-Saxon law is Magna Carta, laws of Havelda, law codes of King Alfred and earlier kings, that is in or Domesday Book. कुठला यातलं? तर ओल्ड इंग्लिश लीगल कोड कुठल्या नावाने ओळखतो आपण त्यातला? ओल्ड इंग्लिश लीगल कोड असोसिएटेड विथ अर्ली अँग्लो-सॅक्सन लॉ. कुठला अँग्लो-सॅक्सन लॉ आहे? मॅग्ना कार्टा नाही आहे. लॉज ऑफ हायवल्दा नाही आहे. आणि मग कुठला आहे? डॉमन्स बुक नाही आहे. तर लॉ कोड्स ऑफ किंग अल्फ्रेड अँड अर्लियर किंग्ज याला रेफर करणार आहे. या अँग्लो-सॅक्सन लॉला रेफर करणारा ओल्ड इंग्लिश लीगल कोड आहे. Moving to the next question we have with us. Who wrote ecclesiastical history of English people in Latin, particularly a vital source for history and literature? Exactly. हे कुणी लिहिलं? When we try to refer to this, अतिशय महत्त्वाचं वर्क आहे बरं का हे. Exactly, very famous one. Particularly we are referring to the 8th question people. पण आता 11वा प्रश्न बघतोय. Who wrote ecclesiastical history of English people लॅटिन मध्ये? आता लॅटिन मध्ये कोणाला कोण आहे? अल्कम ऑफ यॉर्क नाही आहे. विल्यम मेन्सबी नाही आहे. जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ नाही आहे. एक्झॅक्टली इट वॉज बेडे who prominently, when we try to figure out the greatest of the contributions particularly, जेव्हा आपण याच्या कॉन्ट्रीब्युशन कडे बघतो की तर कोण आहे? इट वॉज बेडे who particularly wrote this. याचं एक्सप्लेनेशन काय आहे आपल्याकडे बघूयात. Bede's ecclesiastical history. It was written in Latin 730 AD.
foundation of English historical writing. It contains the earliest records of Cadamon's miracle. Bede, who is considered as the father of English history. असं म्हणून त्याच्याकडे रेफर करतात त्यामुळे त्याचा अकाउंट महत्त्वाचा आहे. त्याचा इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री चं रेकॉर्ड कोणा नावावर जातं तर ते आहे बेडेच्या नावावरती. राईट. नाव द 12th question. Betseth is an old English poem that is best described as. Okay, what is? We are referring to the 12th question we have with us. So question काय म्हणतोय बघा एकदा. Right? It is an old English poem that is best described as. मग याला काय म्हणतात? Christian hymn? नाही. Exactly. A legal chronicle? नाही. A creation of myth? नाही. It is referred as a travel song recounting the Scops list of tribes and rulers. याचं एक्सप्लेनेशन आहे का आपल्याकडे? बघूयात काय म्हणते एक्सप्लेनेशन. An old English poem listing names of tribes and kings, functioning as a catalogue for heroic tradition. Example of oral historiography. हिस्टोरिओग्राफीचं ओरल एक्झाम्पल असणारी अशी ही पोएम आहे, त्यामुळे तिच्याकडे त्या अँगलने बघितलं जातं. राईट. लेट अस मूव्ह टू द 13th number question we have with us. Old English alliterative long line typically contains how many stressed beats? एक्झॅक्टली हा थोडासा फोनेटिक लेवलचा क्वेश्चन आहे. काय म्हणते बघा. ओल्ड इंग्लिश alliterative long line typically contains how many stressed beats? 2 stressed per half line, 4 in full line with a pause. सेझुरा आपण मगाशी रेफर केलं होतं त्यामुळे हे करेक्ट आन्सर आहे. 5 रेग्युलर स्ट्रेस इंच लाईन नाही आहे. एक्झॅक्टली. टॉनिक सिलेबल ओनली, नो फिक्स नाही आहे. आणि द स्ट्रिक्ट आयम्बिक पेंटामीटर नाही आहे. आयम्बिक पेंटामीटर हे मोस्टली क्लासिकल पिरियडमध्ये किंवा न्यू क्लासिकल पिरियडमध्ये जेव्हा जॉन ड्रायडन आणि हे होते अलेक्झांडर पोप होते यांच्या काळामध्ये प्रॉमिनंटली हे फेमस झालेलं दिसतं. एक्झॅक्टली. So for 13th question, it is alliterative long line typically contains how many stress levels? Exactly 2 stresses per half line. Exactly, it means 4 in full line with a pause in the middle, that is caesura. Right. Now moving to the 14th question we have with us. The poem The Battle of Maldon commemorates. It commemorates a Norman conquest. What it commemorates? We are focusing on 14th question particularly. बघा. The poem Battle of Maldon अतिशय फेमस आहे बरं का हे. नॉर्मन कॉन्केस्ट आहे का? नाही आहे. व्हायकिंग रेड अँड द इंग्लिश रेजिस्टन्स 1980? येस. द कॉन्केस्ट ऑफ ब्रिटनिया बाय रोमन्स? नो. अँड द मार्टेडोम ऑफ सेंट कथव? नाही, ते पण नाही. What explanation we have for this? Exactly. The Battle of Maldon, it commemorates the Barathons' heroic defense against Viking invaders. Heroism, loyalty, and fatalism are the theme particularly by Wyatt. Exactly. Don't forget the themes. कुठल्या पोएमच्या? The Battle of Maldon. What it commemorates? Barathons' heroic defense against Viking invaders particularly. याची theme काय आहे? Heroism, loyalty, and fatalism, referring to the death particularly. Right. So again, this poem remains again one of the prominent factor in case of referring to the work. Now let's move to the next question we have. Question number 15. The Old English poem Andreas is an example of a riddle poem, a hagiographic heroic poem by St. Andrew's narrative, or a legal code, or a secular lyric. This is the 15th question we are referring to particularly. Exactly. Neither it is a riddle poem, nor a legal code, nor a secular lyric. So what it is? For 15th question, option number B, a hagiographic heroic poem by St. Andrew's narrative. And let's go to see if we have any explanation for this 15 number. No, we don't have any explanation. Let's move to the 16th question. We have the Vercel book contained. Exactly. The Vercel book contained, what it contains particularly? Only Latin theological text. No. A mix of homilies and several poems in Old English, including the Dream of the Road, the entire corpus of Beowulf, the earliest Anglo-Saxon chronicles. Exactly. यातलं कुठलंच नाही आहे. Now when we try to refer to the Vercel, we have got 2 common references here. Several poems in Old English, including the Dream of the Road. Exactly. So not option A, not option C, not option D, but option B for sure. And let's check if we have got any explanation for this. Vercel book, it contains both prose, homilies, and poems, including the Dream of the Road. Italian city where manuscripts discovered. Exactly. Vercelli book. Vercelli is a Italian city where manuscripts were
described particularly, right? Now let us move to the next question. We have question number 17 particularly. Which linguistic feature is characteristic of Old English, also called as Anglo-Saxon, uh, as opposed to the modern English? Let us read the question one more time. Exactly. We are here to find out linguistic feature, characteristics of Old English or also called Anglo-Saxon as opposed to modern English. Use. So the options we have with us: use of definite article the, highly inflected grammar with case endings on the nouns and verbs, exclusive use of the Latin alphabet without runes, or fixed word order, that is subject verb object, identical to the modern English. The कुठलं होतं? Which linguistic feature is characteristics of Old English? Old English चं असणारं कुठलं होतं यातलं? We have got question number 17 with us, and let us try to find out option for that. Exactly. Use of different article the, नाही आहे ते तर आत्ताही आहे. Exclusive use of the Latin alphabet without runes, no. आणि fixed word order, that is subject verb identical, आता दिसते. So option for question number 17, option B is the correct option. It is highly inflected grammar with case endings on nouns and verbs. Exactly, is a feature of Old English or Anglo-Saxon English which is opposed. आता ते आत्ताच्या मॉडर्न यूज मध्ये आहे का नाही आहे? कुठलं कुठलं यूज मध्ये? आर्टिकल द ऑलरेडी यूज मध्ये आहे. दुसरं कुठलं आहे? लॅटिन अल्फाबेटिकचा काही संबंध येत नाही. आणि फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर ही कुठे आत्ता आहे? अपोज केलेले आहे का? क्वेश्चन समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. काय सांगतो क्वेश्चन बघा. विच लिंग्विस्टिक फीचर इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो कॉल्ड एज अँग्लो सॅक्सन इंग्लिश, आणि काय केलं त्याला? अपोज टू द मॉडर्न इंग्लिश. ज्याला मॉडर्न इंग्लिशमध्ये अपोज केले. तर आत्ताच्या मॉडर्न इंग्लिशमध्ये ग्रामरमध्ये केस एंडिंग्स ऑन नाउन्स अँड वर्ब्स नाही आहेत, राईट. सो हा लिंग्विस्टिक फीचर लक्षात घेता या क्वेश्चनमध्ये ऑप्शन बी हे सगळ्यात करेक्ट ऑप्शन आहे, राईट. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हॅव विथ अस. Yes, the Old English term "wired" generally denotes to joy and celebration, fate or destiny, a legal enactment, or a battle formation. Okay, now this term, let's see what explanations we have for this question. Question number 18. So, wired, which is also labeled as to fate, a central pagan concept meaning to destiny or the inescapable course of events later merged with Christian providence of the things. Wired म्हणजे काय? Fate आणि destiny. Moving to our options we have with us. यात पुढे दिसते का fate and destiny? Exactly. For question number 18, the two prominent words after the explanation we can refer to this is fate and explanation. So this is the correct option. It is neither a legal enactment nor a battle formation, but particularly it refers to a very interesting idea that it is a fate or destiny. Which of the following is a true? Moving to the next question. Question number 19, people. Question number 19 बघूया एकदा. Which of the following is true about the role of Christianity in Anglo-Saxon literature? Which of the following exactly is true about Christianity in Anglo-Saxon literature? Christians had no influence on literature production. Exactly. खरं आहे का? ओके, आपला काय शोधायचं आहे? ट्रू. अँड अबाउट व्हॉट? रोल ऑफ क्रिश्चियनिटी. कुठे? अँग्लो सॅक्सन लिटरेचर मध्ये. एक्झॅक्टली. सो वी हॅव गॉट विथ अस in a way that Christianity had no influence on literature production. No, it had an influence. So this is not a true. Christian themes and biblical translations became major subjects after the conversation of the Anglo-Saxon period. This is true. All Old English poetry is purely secular and heroic. No. Christianity replaced Old English with Latin entirely. No. So option B is the correct option for which of the following is true about the role of Christianity in Anglo-Saxon literature. Christian themes and biblical translations became the major subjects after the conversation of the Anglo-Saxon period, particularly, right? And so this is important to keep in mind about its references. Now moving to the 20th question we have. Let's check if we have got any explanation or continuation. Exactly. Now referring to what
influence we have about them is exactly after 1597 AD, that is Saint Augustine's mission, Old English poetry joined pagan heroic and Christian religion elements. That is, Beowulf itself shows the blend particularly, right? So this is important to refer to what we have been trying to say over here. This is question number 19 that we have seen. Let us move to the question number 20 we have with us. Exactly, an explanation for question number 20. The Anglo-Saxon poetic device variation means. Exactly. So the prominent, what is that? Anglo-Saxon poetic device is variation, which means changing the meter of each randomly, no, repeating the same idea in multiple ways using different words. आता आपल्या व्हेरिएशन या शब्दाशी जुळणार आहे काय डिफरंट वर्ड्स. ओके हे बघूयात. रिप्लेसिंग नाउन्स विथ नंबर्स नाही आहे. युझिंग राईम इन्स्टेड ऑफ अलिटरेशन नाही आहे. आता व्हेरिएशन म्हणजे काय डिफरन्शिएशन. हा रिलेटिव्ह वर्ड आलेला आहे वर्ड्स और phrases. So option B is the correct answer for question number 20. The Anglo-Saxon poetic device variation means repeating the same idea in a multiple ways using different words or rhymes. Exactly. This is about question number 20 we have with us. Exactly. Moving to the question number 21. We have got 50 questions, people. Let us do the 25 today at least, and remaining 25 tomorrow for sure, or in our upcoming next lecture. Right. Moving to the 21 question, 21st question. Exactly. What we have in 21 question. Which of the following poems is preserved in the Exeter book? Exeter, The Dream of the Road, The Seafarer, The Beowulf, or Judith. Exactly. Let's check. Now we don't have a reference. We have previously seen. It is आता याचा रेफरन्स येऊन गेला त्यामुळे हे नाही आहे. Beowulf नाही आहे किंवा जुडिथ नाही आहे. मग कुठला आहे तर ऑप्शन आहे द सी फेरर विच इज प्रिझर्व्ड इन दी एक्स्टर बुक. आपण मगाशी नॉवेल बुक बघितलं, व्हर्सेल बघितलं आणि आत्ताचा हा रेफरन्स आहे तो कुठला तर एक्स्टर बुकचा. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21. Now referring to question number 22, which reads that question number 22 that reads, the Old English poem Judith is primarily a pagan heroic epic about kings. Nahi hai. Biblical heroic poem retelling the story of Judith and Holofernes. बरोबर आहे. Legal code love lyric. Exactly. Now as we focus more of that, काय दिसतं बघा यातलं कसं ओळखायचं. ओल्ड इंग्लिश पोएम जुडिथ मध्ये काय दिसतं तर आपण मगाशी बघितलं तर एक रेफरन्स यामध्ये आपल्याला आवर्जून लक्ष द्यायला हवा. वी आर रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 पर्टिक्युलरली. आणि यामध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा रेफरन्स कुठला दिसतो काय तर ओल्ड इंग्लिश पोएम काय आहे. आता ओल्ड इंग्लिशचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे आपल्याला काय दिसतात सगळ्यात जास्त तर बिब्लिकल काय आहेत ट्रान्सलेशन्स आहेत. जर रेफर कुठे आला का येस बिब्लिकल हिरोइक पोएम रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ जुडिथ अँड होलोफर्न्स. एक्झॅक्टली. सो हे नाव आहे हा रेफरन्स आहे. एक्झॅक्टली. अँड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन ए सी डी आर नॉट द important one, right? Now moving to the next question, we have question number 23. The Scops function in Anglo-Saxon society included all except. Exactly, this is question number 23 we have with us. So Scops function काय काय होतं. Let us go and try to understand. The Scops function काय म्हणतंय except कुठलं नाही आहे. Preserving oral history and genealogies हे होतं. कंपोजिंग अँड परफॉर्मिंग पोएट्री होतं. एक्झॅक्टली. तर हे पहिले दोन तर यामध्ये प्रॉमिनंटली होते. आपण बघतोय क्वेश्चन नंबर 23 मित्रांनो. आता 23 कुठे नव्हतं. ॲडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्युलर लॉज नाही. प्रेझिंग पॅटर्न्स अँड सेलिब्रेटिंग हेरोइक डेट्स करेक्ट. सो स्कॉपचं हे काम होतं. आपण मगाशी बघितलं रेफरन्सला कशा लिहिलं होतं अँग्लो सॅक्सन सोसायटीमध्ये काय होतं तर preserving oral history, yes. Composing and performing poetry, for sure. And praising patterns and celebration was also one of the prominent works he did particularly, guys. Okay, so let us go to the 24th question we have with us. Which is a significant theme in Old English elegies like the Wanderer and the Seafarer particularly, right? Again, an important question in question number 24th we have is यातला कुठला आहे significant theme referring to the most significant theme we have. Exactly. A pastoral celebration नाही आहे. The transience of earthly life and the loneliness of exile आपण हे बघितलं होतं. Exactly.
एलर्जीच्या ॲट्रिब्यूट्स बघताना वॉन्डर आणि सी फेररचं काय दाखवतं एक्झॅक्टली अर्थली लाईफ आणि द लोनलीनेस ऑफ एक्झाईल ह्या प्रॉमिनंट फिगर बघितलेला. कोर्टली लव्ह नाही आहे, सायंटिफिक नाही आहे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24 people. Right? Let us move to the last question of our today's session. That is question number 25 we have with us. Exactly what we have in 25 question. Which of the following manuscript is principal sort of old English riddles? Exactly आपण बघितल्या वेगवेगळ्या मॅन्युस्क्रिप्ट बघितल्यात. एक्झॅक्टली वी आर रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. काय सांगते विच फॉलोइंग मॅन्युस्क्रिप्ट इज प्रिन्सिपल सोर्स कुठे ओल्ड इंग्लिश रिडल्सचा कुठला आहे बिवोल्फ मॅन्युस्क्रिप्ट आहे का नाही आहे याच्यामध्ये वेगळं दिलेलं आहेत लेन्स देन लिंड्स फन आहे का नाही आहे डॉम्स डे आहे का नाही आहे मग कुठलं येतं तर इट इज एक्स्टेअर बुक आपण मागाशी एक रेफरन्स बघितला मग की एक्स्टेअर बुकचा की विच रिमेन्स द significant factor about references, right? So guys, this was all about our today's session in these 25 questions. We are yet to go with more 25 questions that talk about in a way particularly about the Anglo-Saxon or Old English period. Old English period मध्ये कुठल्या प्रकारच्या सॉरी कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन्स असतील नेट सेटला आपण त्या थोडासा विचार करतोय म्हणून आता आपण ही क्वेश्चन सिरीज सोडवतोय त्यामध्ये किती आपल्या 50 MCQs आहेत आता आपण यातल्या 25 बघितलेल्या आहेत उरलेल्या 25 आपल्या पुढच्या सेशनमध्ये आपण नक्की बघूयात ओल्ड इंग्लिश असेल त्यामुळे थोडंसं त्याचं रिव्हिजन करून या त्याच्याबद्दल आपण जास्त एक्सप्लेनेशन शोधण्याचा प्रयत्न करूयात आणि आपण त्याची पुढची उत्तरं देखील यामध्ये पाहूयात एक्झॅक्टली जे जे महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आहेत ज्याला रिलेटेड रेफरन्सेस लागणार आहेत आपण ते सुद्धा बघत आहोत जेणेकरून इट इज गोइंग टू बी इन अ वे अदरवाइज हेल्पफुल टू अस फाईन सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन लेट्स मीट इन आवर अपकमिंग सेशन विथ न्यू चॅट अँड न्यू टॉपिक पर्टिक्युलरली फॉर शुअर. Thank you very much and have a very fantastic day ahead.